Respiratory system of rabbit. Let's see the structure. The lungs are enclosed in a cavity called pleural cavities. So this is covered by a membrane called pleural membrane, and there is a cavity. There will be a cavity. Cavity in the lungs. So this cavity is called the pleural cavity, which is filled with the pleural fluid. So it reduces the stress and tensions, the pressure minimizes, and also the protections. The internal nares open into the nasopharynx and then into the glottis. So there is an external nostrils through which the air enters, and the air enters into the nasopharynx through the internal nostrils or internal nares. The nasopharynx ശേഷം it opens, goes through the glottis. So this is the nasopharynx. So this is the opening of the glottis, which is normally covered by an epiglottis. So this opening through the glottis, the air enters into the larynx. Larynx is the sound box. Actually, this is a sound box. This one is a sound box. So this is the glottis, and this is the larynx, which protects the larynx, and larynx is the sound box. Now the larynx continues as trachea. So this is a trachea. So this is a larynx and this is a trachea. The trachea is covered and protected by incomplete C-shaped cartilaginous rings. Then it divides into two, into right and left bronchi or bronchus, going to the right lungs and left lungs. In the lungs, they again divides and redivides into minute branches called bronchioles. So these are the bronchioles. The bronchioles ends up in alveolar duct, which ends in minute sac-like structures called air sacs, and bunch of air sac is called infundibulum. So this is the bronchioles, and this is the alveolar duct, so which ends in a group of alveoli. So this is called infundibulum or air sacs. So there is a supply of artery and veins. You can see the red color, which is the pulmonary veins, and you can see the blue color, that is called the pulmonary artery. So artery and vein. So the veins carries the oxygenated blood, while the pulmonary artery carries the impure blood. That's why the color is different. So this is the artery. Blue color is the artery. This is the veins. So each and every alveoli is covered by alveolar capillaries. Lungs of rabbit is pinkish spongy masses, well protected in the thoracic cavity and in the ribs. The left lung has two lobes. So this is the left lung. This left anterior lobe and left posterior lobe. While the right lung has four lobes, called the anterior asagus lobe, താഴെ posterior asagus lobe ആണ്. പിന്നെ right anterior lobe, right posterior lobe. ഇതിന് അസൈഗോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല. അസൈഗോസ്, സൈഗോട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഫ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പെയർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അസൈഗോസ് എന്നുള്ള ടേം അവിടെ വരുന്നത്. ആൻറ്റീരിയർ അസൈഗോസ് ലോബ്. ദീസ് ആർ ദ ടോട്ടൽ 6 lobes are there. Now the mechanism of respiration or the mechanism of breathing. So there are two processes. One is called inspiration, the second one is called expiration. Inspiration means what? Breathing in. Expiration is breathing out. So what are the muscles that helps in the breathing process? There are three muscles. One is called the diaphragm, which is the muscle that separate the abdominal cavity and thoracic cavity. External intercostal muscles are there. So this is the structure of its ribs and vertebral column and sternum. You can see this is a vertebral column. These are the ribs. This one is the ribs.
So this is the sternum. There are two muscles in between the ribs. So this is called the internal intercostal muscles and താഴെ കാണുന്നതിനാണ് external intercostal muscles എന്നുള്ളത്. And there's a diaphragm. So what happens during inspiration? During inspiration, the external intercostal muscles and the diaphragm contract. രണ്ടും contract ചെയ്യും. ഈ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഷേപ്പ് യു ഷേപ്ഡ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും. ദെൻ external intercostal muscles contract ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് ribs moves upwards, ribsum sternum raise ചെയ്യും, മുകളിലേക്ക് വരും. ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് മെല്ലെ വരും. സോ ടോട്ടലി രണ്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും റിബ്സും സ്റ്റേണും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫലമായിട്ട് the volume of the thoracic cavity increases. The volume increases and the pressure decreases. When the pressure in the thoracic cavity decreases, the air enters the lungs. So this process is called inspiration. അവിടെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിലും ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. As a result, the ribs moves upwards and downwards and diaphragm flattens. Second process, volume increases, then the pressure decreases, then air enters the lungs. So this is inspiration. Now the expirations. External intercostal muscles and the diaphragm relaxes. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മസിലും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ഇന്റേണൽ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ റിസൾട്ട് ദ റിബ്സ് സ്റ്റേണം ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ടു ദർ നോർമൽ പൊസിഷൻ, എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മൂവ്സ്. So the diaphragm relaxes and upwards. So what happens? The volume of the thorax decreased. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടും, ഇവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. So the air expelled from the lungs. So this is expiration. Now what happens during respiration? So there is a physiology of respiration. So this is alveoli, this is the pulmonary artery, and this is the pulmonary veins. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. So this is a movement of air. So blood low in oxygen, high in carbon dioxide. Impure blood വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം ഹിയർ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആൽവിയോളിലേക്ക്. റെഡ് സെൽസ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാസ്മ, പ്ലാസ്മയിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആർ ബി സിയിലേക്കും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ ആൻഡ് also it moves diffuse into the RBC. RBCയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഹിമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിജനേഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്ത RBC ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെഡ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പൾമണറി വെയിൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഗോസ് ടു ദ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം it supply each and every cells of the rabbit. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ സെൽസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ച് സെൽസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും and supply oxygen where the glucose is broken down into carbon dioxide and water. So this is a process, very simple process. The pulmonary artery brings the deoxygenated blood. The carbon dioxide diffuse into the alveoli, while in return the oxygen diffuse into the RBC and also the plasma. Major part is diffused into the RBC. So the process is called oxygenation, then moves to the different cells via the heart.